ilani ya kutoa fedha kwa serikali ya county, City Hall, NMS na hata kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri katika kaunti ya Nairobi. Matukio ambayo yameibua mjadala sio tu kwenye ulingo wa siasa bali pia kisheria. Je, wajibu wa kaimu gavana afisini kwa muda wa siku 60 ilivyo kwenye katiba ni upi? Jeff Kirui anatupambanulia. Saa chache baada ya kuapishwa Disemba mwaka uliopita, kaimu gavana wa kaunti ya Nairobi Benson Kang'ara Mutura alikuwa tayari kavalia njuga majukumu ya ugavana, akihalalisha kutolewa kwa takriban shilingi bilioni 37.5 kwa bunge la kaunti, City Hall na kitengo cha NMS. Vitendo vikiwa mwanzo wa mjadala haswa kuhusu wajibu wa kaimu gavana na mipaka kwenye utendakazi wake afisini. He is supposed to assume a position at a temporary incumbency to do the most necessary thing, including making sure either there is a budget that is passed for purposes of making sure services continue. But he cannot fire people. He cannot fire. The same way he cannot hire is the same way he cannot fire. Wiki mbili tu mamlakani, Mutura amefanya mabadiliko kwenye wizara ya kaunti ya Nairobi kwa kuwateua mawaziri. Kwa mujibu wa kipengee cha 179 cha katiba, iwapo nafasi itaibuka kwenye afisi ya gavana wa kaunti, basi baraza la mawaziri litasalia kuvunjwa hadi gavana mpya atakapochukua hatamu za uongozi. Upon Sonko being impeached, all the CECs lost their position. Whoever will come in will appoint new CECs. Can this Honorable Speaker, acting governor, appoint the CECs? Can he appoint a deputy governor? How then can he purport to release money through an appropriation act, which is only the mandate of a directly elected governor? The acting governor must be put on notice that he must continue to restrain himself. And that's why he cannot, as an acting governor, appoint an executive. Because if he appoints an executive and that executive must go through the assembly, he still has to go and sit as the speaker. And therefore he's sitting both as speaker and the legislature and at the same time sitting as the executive. It's a very conflicting position. That act is illegal. It is unconstitutional. By the time, the only mistake is that by the time that will be challenged in court, he will not be there. But definitely lawyers will challenge it so that a decision comes out to avoid such mischief any other time we face a similar situation. Kung'atuliwa kwa Mike Sonko kama gavana wa Nairobi kulitosa kaunti, mji mkuu wa Kenya, kwenye mazingira geni na yenye utata, kutokana na hali kwamba wakati wa kutimuliwa kwa Sonko hapakuwepo na naibu ambaye angepanda madaraka kuchukua hatamu za uongozi. Hali ilivyo ikibua kizungumkuti zaidi, ikizingatiwa kuwa mahakama imesitisha kwa muda uchaguzi mdogo uliokuwa umeratibiwa kufanyika tarehe 18 mwezi ujao hadi kesi iliyowasilishwa na Mike Sonko iamuliwe, na katiba tu inatoa muda wa siku 60 kwa kaimu gavana kuhudumu afisini. They have no mandate and no jurisdiction beyond that 60 days. And that is the reason I have stated clearly that the acting governor cannot do anything that crosses the threshold of 60 days. He cannot do that because his work is to prepare a transitional government for purposes of the new governor. That's it. There is no provision of the law. It's a lacuna. It's a total lacuna, which will need the question to be tested before a court of law so that we get to know a pronouncement. An advisory should come from the Supreme Court or the law be amended or be enacted in Parliament to deal with that situation. Jeff Kirui, KTN News. Waziri wa elimu Profesa George